Good morning, my dear students. Rangi makha tarak tuoi na. Ekoi taka dutse. Question da. Yung a ten is in the form, in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. Habati ten habati tampuna khalaga. Semba yumdo ekoi na ten kawikong. Sumba ten sima semba matamda cylindrical mong the cylinder mong the lay. Adugo conical top habati si mong si smiley habuko. Ten how say? Smiley lay habiko. Sida si mong si lay kanda. Mahari if the height of the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Have already Sigi conical cylindrical part sigi height sina say 2.1 meter or tamda sina magi diameter sina kaya 2. Diameter na 4 meter oiba si 4 meter oiba matamda si conical part sigi magi slant height L se sina 2.8 oirabadi ko here 2.8 oib taragadi. Find the area of the canvas used for making the tent. Hadi tent du semba matamda seasonary ba tambur ki area si kaya no kutu. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Abduga asagi tent du ki canvas du ki mamal se lupa sangwa changda ekoi meter square among the sangwa changda utar di mamal kya changa de gesimu suputu sini ko. Here ikoina solution da lakadu che yo diameter of the cylindrical part is equal to say diameter क्या है बा 4 meter नहीं को cylindrical part के अगर ये therefore r पुटो क्या है तारगे दे radius पुटो क्या है तारगे 4 meters divided by 2 है ये 2 meter वैरा नहीं को also radius of the conical part की radius सु 2 meter से ओइबन थे मरम दे अनि से माना बनी न को radius of radius of the base of the conical part है जब को radius of the base of the conical part है जब बनी को is equal to 2 meter है. Now height of the cylinder से cylindrical part से height is equal to height is equal to 2.1 meter and slant height L से यानेवा 2.8 meter ने ना pyramid सुमाई ना अभी देखो मुझे area of the canvas used for making the tent do sabada seasonary ba keno se area of canvas se kana mana jete ki bu curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the cone दुगी area ga ani sitin na bi pol mana ga ne ko adu nai khoi na je
मथक मुथलके क्वेश्चन जो मुथलके दुगा तारके को is equal to twice pi r isama plus pi r l lama lerani pi r l sida pi r kamalau se twice h legani plus l legani hojik value sinjala se 322 by 7 into r d 2 sima 2 into 2.1 plus 2.8 centimeter square ni ko adi dise si 44 by 7 lere into si kana lakane sida 4.2 maga plus 2.8 maga lagi 7 darangani ko meter square is equal to 44 by 7 into siani si 7 tare 7 cancel tawraga meter square equal to 44 meter square se hojik area of the canvas used in making the ten du putopagi ten du sabada sisinariba canvas ki area se 44 meter square fange adu di koida pyramid se sin natabada koi force of therefore force of canvas of the ten at the rate of kaya rupees 500 per meter square si putu kaya tadi rupees 44 into 500 lane adu di rupees 22,000 lane ko rupees 22,000 tari sumai to dana kasi ko le ko sumai na ekona han bada area ni si general tarak pado kari area of the canvas used for making the tin orane aduga pangai ba area sida rupees 500 sina pudi tarti per square meter da payangkai sama pipa adugumba mamalda canvas seasonary ba 10 se sabda seasonary ba canvas ki mamal se 22,000 ne fangai ko akan question nama pige adi super question da from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. हाइबगे अर्थदि solid cylinder अमलरे solid cylinder सिगी height से 2.4 cm अमसुंग diameter ना 1.4 cm ओइबा मसिदगी conical cavity हरि कोन मोंगे cavity दे अहोबसे मसिमा same height da same diameter da follow out to re du ebuko sidagi sumaina conical kon mong da sigi sidagi sumaina photo e habani ko ado tadi find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square adi nearest centimeter square horan centimeter square point lakani ado mark point se kona 0.5 da rogati kana wongkani mapum mongkani habadu gi knowledge tum leba tai aduga ngasai sida cavity sigi manungi conical shape tumagi surface area duga aikogi sigi mathaki kano se circular base am laigani dana simane adagi curved surface area of the cylinder dune ahum du tin sandaraga taragadu bini fold se ko adu koina han bada kari hana putu kadagi habita se diameter of the solid cylinder के diameter से क्या नेबा 1.4 centimeter ने नपी है therefore r radius से क्या होगनी radius r is equal to
1.4 by 2 centimeter is equal to 0.7 centimeter tarani. Also, radius of the base of the cone to give conical cavity है सिका conical cavity सिकी सी जो क्या होगा तो 0.7 सेंटीमीटर से तो मोड़ नहीं radius है radius of the base of the conical cavity is 0.7 और है अदुगा height equal to क्या 2.4 सेंटीमीटर ने और जी एक कोई conical cavity सिगी surface area पुटो क्या है L दरकार हुए अदुना therefore L equal to slane height हाइबनी slane height से height square हाइबदी 2.4 की holding square plus 0.7 की holding square लाने अदुदी CD square दी से 5.76 तारंग बने को 5.76 अदुगा सिगिना 0.49 तारनी अदुदी क्या तारे अदुदी से कोई अनिजी टेंशनर square root of 6.25 तारनी अदुदी 2.5 सेंटीमीटर तारे L से now सी फंगम तुंगा एकोना total surface area of the solid से मसे कमाई ना पुटो कदे के है बदो थोड़ा देखो total surface area of the remaining solid से सिगी एरिया पुटो क्या है तारा गदे हान बता कब surface area of the cylinder की formula दा twice pi r है समा plus circular base दूंगी pi r square मा plus conical part की pi r l मा सुमाइना इरानी अदुदी से pi r से कमल लौरो pi r कमल लौर बदी twice है समा plus r मा plus l मा सुमाइन ले रनी अदुदी से 22 by 7 into 0.7 सिंजलो अदुगा 2 into HD 2.4 plus RD 0.7 plus na kaya L na 2.5 ama sige centimeter square po gito ne ko sina sila ko 0.1 thungi adudi 2.2 lere into set sina 8 ama 4 ama point plus 0.7 ama 0.7 plus 2.5 lab si tinsan si ko si tinsan mo kanda kuna simtakya adu di se 2.2 into kala kala di se mga 0 le adagi ako kun le nipan tara adudi nipan lanita teruk 6 cm square pantra teruk pantra tukta 3 cm square si habadi adi 17 dagi 0.6 helabanina 18 hana loguni ko centimeter square to the nearest centimeter square ana sumaina tharaga ko sumai tawda puthukani ko simulaire ahum suba question amaga pige masina sigi chapter simagi last part ni adai mathangda atopa adi
tōngan ba chapter mo lakani ko suba question sina yung sina last question ne sige ko ado mathangda ano chapter mo jiki bolong bi yauna taw ka dini ko a wooden article was made by scooping out a hemisphere from its end of a solid cylinder as shown in figure sida pirba sumaina solid oiba cylinder amagi sigi aroiba matun sidagi hemisphere amamam pothu ebaku habra aduga if the height of the cylinder is 10 centimeter that is a 10 centimeter si oiba ko aduga maki radius sigi radius r se kaya radius se kana warba 3.5 centimeters in oitargadi find the total surface area of the article happening matang sida koina khangadu se cup surface area of the cylinder ama lejarani cup surface area ki cylinder ki cup surface area puthone adu hemispherical in anima sumain kothok ani sigi hemisphere anima ki area ka tinsan tardi total surface area of the article phangdini ko ano jik se solution da here height equal to height se 10 centimeter ni and r equal to r means radius to ni ko radius se 3.5 centimeter ni adudi object radius of the hemisphere siga moi animal common hoina managani asima koi knowledge lai tai therefore total surface area of the article se kana manage bu koi twice pi r isama plus 2 times of twice pi r square adi hemispherical part ani dugi hemisphere ki cup surface area ki formula ni adu sigumba ani yaupagi ani si napuri dai ni ko adu di se koina twice pi r se kamal lo thobadi sida kana laigani height laigani sida na twice r ma laigani adu di ko anta 10 hot pa yare ko 2 into 22 by 7 into 3.5 ama r value height ki value 10 ama plus 2 into 22 3.5 ko sina centimeter square la ani adudi sina sida ka badi 0.5 lerani 0.5 ka sin 2 purino 1 tare ko 1 da siga puri taragadi 22 into sina 17 tare ko 17 centimeter square adudi 22 34 mlere 473 adudi 374 centimeter square tare ko sibauda tawraga akoi ngasigi tangsida loisimba tare ko okay let us finish for today